Tax audit. Today we'll see the corporate tax audit, module 3. So in our syllabus, within this corporate tax audit, module 3, or we can say it chapter 3, we'll see the corporate tax audit, etc., and also we'll discuss a few things regarding this issue. So we know the corporate tax is organization and organization tax, and also we know that the tax transfer economic resource from individual and business to the government. Tax audit have been variously discussed in the related tax compliance. That means within the tax compliance, tax audit related with the tax compliance. And also we know the tax audit is an examination of taxpayer business records, financial statement, voucher, etc. And tax audit is examination of taxpayer return and a supporting document that submitted to the tax authority, and include the bank account statement, payment receipt, ledger, etc. So why this audit occurs? Sometimes overstated the expenses by the organization. That means what is the impact of overstatement of expenses? If expenses more than net profit less, tax would be the less. So DCT or tax authority concerned with the expenses of the organization. And overstated deduction, same way overstated credit, understated or overstated earnings. Sometimes for earnings or revenue recognition, we know as per the International Financial Reporting Standard IFRS 15, revenue recognized based on IFRS 15. So based on that, sometimes not adjusted with that, and sometimes the revenue or earnings can be understated. That means if revenue less, then tax would be the less, because profit would be the less, so tax would be the less. So DCT concern about the revenue or earnings. And unreported offshore income. Something, there are a lot of banks and our organization, they have the different types of income for offshore banking. Offshore bank, then the foreign business also. So that they do not report. So if they do not report, the profit would be less and tax would be the less. Reported offshore asset. Credits such as the some donation not supported to the receipt, etc. So this is that's why DCT audit or screening the return very carefully. So if we go for a tax, who would be the tax auditor? Tax auditor use principle of accounting to evaluate financial record of individuals as well as companies, organized and agencies, ensure the compliance with the tax law. Tax auditor may also advise to the tax issue and assist to the filing tax return to their client, etc. So objective of tax audit is that ensure voluntary compliance with the tax law and regulation. So if we see there are lots of quality need for an tax auditor. Tax auditor would be an honest, would be they have the maintain the confidentiality. He would be the expertise. Tax auditor would be sensitive. Tax auditor would be independent. Need for corporate tax audit. Because tax audit required, because profit of accounting and profit of taxation are not the same. That's why required the tax audit. So this is and as well as provisioning, that means income tax ordinance. So responsibility of corporate tax auditor, there are a lot of responsibility. That means manage all corporate tax, that means RGC,
This is the fundamental responsibility of an tax advisor or tax auditor also. If when you are inside the tax auditor of the within the organization, that person should be knowledgeable. That person should be manage corporate tax audit, VAT, RGC's activity, BIDAS activity, etc. Also tax planning for the company. Ensure submit the income tax return, VAT return in due time along to the required document. So as we are the tax advisor, tax audit, if we engage with any organization, full-time or part-time or contractual, then we have to manage that type of activity where we have to ensure the submission of the income tax return, VAT return at due time. And we have to attend the hearing with the DCT, appellate or appellate tribunal, ADR, etc. on behalf of the company. We have to review all financial record, statement, and control process of the company as per accounting standards and tax law. We have to deliver the full range of tax VAT service in compliance with the law, tax law or VAT laws, regulation, and within the time frame. We have to identify the mitigate the tax risks as well as the review of the audited financial statement in the light of income tax ordinance with the view of the reduce the disallowable item or etc. So we have to manage provision of tax compliance process and coordinate to tax audit with the authorities, that means the DCT, and we have to consult with the person. We have to that we ensure proper compliance as per our income tax ordinance, companies law, VAT law. So this is if we engage in a company, we have to arrange or ensure proper documentation, control, and maintain necessary record with respect to the income tax related issue, TDS, VDS, VAT, AIT, and other hearing related document. And we have to maintain internal audit all the accounting issue within the organization, and we have to heading the external audit, that means government or private, and if any government organization, the external audit is a CFM audit as well as the CISA audit and the tax accounts and the other issue. We have to reconcile of all accounts. We have to prepare all kind of periodic account, tax, VAT related report statement. Though we are at this moment, VAT software is also using, also the tax software is also coming. So, but we have to maintain the statement. Monitor monthly TDS, VDS deduction from the applicable hearing of accounts and deposit to the government treasury. Have to prepare TDS VDS certification, that means also Mushok 6.6, and provide to vendors. Have to maintain the statement of compliance with the regulatory requirement of the related bodies. For example, auditors, they can be internal, external, our tax authority, VAT authority, and should have sound knowledge of VAT online, VAT rebate, refund, exemption, etc. process. Have to work independently. But though we are the advisor, we have to. If we engage with the company, we have to work independently and have to sufficient knowledge regarding export, import, and customs procedure, VAT tax rules related to export and import also. Any other activities as when required by the management where we will engage it. So this is the fundamental activities for responsibility of a tax advisor or tax compliance officer, or they engage with the organization. So corporate tax auditor should have been aware indication of the possible fraud and how the fraud occurs. Sometimes taxpayer that was hide some item
and relocated the taxpayer answer certain questions. A taxpayer who rescheduled the audit several times, missing of destroyed record, execute the turnover the accounting personnel, record prepare the so this is the lot of items here that can be for the use of cash, buy inventory and supply. So that are the item. For example, if you want to buy a range of amount that is inventory or other, that should have to pay the check or through the bank account, but sometimes they use the cash for buying the inventory or supply. So this is the fraud item. That means if where cash, there would be the fraud. So this type of item have to identify by and tax auditor. So this is the item, and we know that there are different types of fraud occur, and frauds have the three triangle where comes for the opportunity. If anyone take the opportunity and there have the incentive for the pursuit of management, also the relation, attitude. So if any suitable position in the একটা কোম্পানির ভিতরে যদি ওই ধরনের অপরচুনিটি থাকে যেখানে ফ্রড করার, যদি আমাদের দ্যাট মিন্স ওই অর্গানাইজেশনের ভিতরে এমন অপরচুনিটি আছে যার মাধ্যমে ফরওয়ার্ড করা যায়। ফর এক্সাম্পল, যে পারচেজের ক্ষেত্রে সব পারচেজ গুলি যদি ম্যাক্সিমাম যদি ক্যাশে পারচেজ হয়, তখন ক্যাশে পারচেজ হলে তার ফ্রড করার সুযোগটা বেশি থাকে, কেননা এটা বিনিময় ঘটে। যেমন ভেন্ডরের সাথে যখন অ্যাকাউন্টস পিপলের সাথে এই ঘটনাগুলি ঘটতে পারে, যে আন্ডারটেকিং হতে পারে। আবার যখন পেমেন্ট করে ব্যাংকের মাধ্যমে, তখন হয়তো একটা প্রপার চ্যানেলে যায়, তারপরও কিন্তু এই জিনিসগুলি ঘটে। কেন ঘটে? এই যেমন আমরা ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেখি যে ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে এমন হলো, হয়তো সবকিছু ঠিক আছে, ডকুমেন্টেশন ঠিক আছে, ভাউচার ঠিক আছে, সবকিছু সুন্দরভাবে এলসি ওপেন হয়েছে, সবকিছু ওকে আছে, কিন্তু তারপরও দেখা যায় যে আইটেমটা আসছে সেটা আইটেমটার দাম হয়তো কম। বাকি টাকাটা কি হলো? ওই যে বেশি দামে জিনিসটা এলসির পেমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, টাকা চলে যাচ্ছে, বাকি টাকাটা কোথায় যাচ্ছে? কোথায়? নিশ্চয়ই ওইখানে ভেন্ডরের সাথে এখানে যে ইম্পোর্টার, তার সাথে একটা লিঙ্ক আছে। সে ওইখানে বলছে তুমি আমার এত টাকা ওখান থেকে অমুক অ্যাকাউন্টে বা অমুক দেশে অমুকের কাছে পাঠিয়ে দেবে, অথবা তার ছেলে অস্ট্রেলিয়া থাকে অথবা কানাডা থাকে, ওর কাছে এত টাকা ওখানে পাঠিয়ে দেবে। আর বাকি টাকার এখানে দেখালো কিন্তু সে ইম্পোর্ট করতেছে, কিন্তু ইম্পোর্টের আইটেম কিন্তু ততটা আসছে না, যতটা টাকা এখান থেকে চলে যাচ্ছে দেশ থেকে। এই যে টাকাটা চলে যাচ্ছে ফরেন কারেন্সি, এটাও এক ধরনের কিন্তু এই যে এভাবেও কিন্তু আমাদের এখান থেকে টাকা মানি লন্ডারিং এর মতনই আসলে এলসির মাধ্যমে প্রপার চ্যানেল হয়ে যাচ্ছে, যেটা হয়তো দেখার এটা হয়তো অথরিটি দেখছে, তারপরও এর ভিতরে অনেক ঘটে ঘটছে। হয়তো মেশিন একটার দাম হলো $5,000, সেটা এইভাবে হয়তো এলসি ওপেন হয়েছে, কিন্তু মেশিনটা আসছে আপনার হয়তো $2,000। হ্যাঁ, সেম জিনিস, ধরার কোনো উপায় নেই। সবকিছু ঠিক আছে, এইচএস কোর্স ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে, কিন্তু কোয়ালিটির দিক থেকে হয়তো যেটা $5,000 হওয়ার কথা ছিল সেটা $2,000 হবে না। তো সেই ক্ষেত্রে ওই যে $3,000, ওইটা আবার হয়তো ওর সাথে আন্ডারটেকিং হয়েছে, ওই 3-এর ভিতরে $500 সে রাখবে, আর $2,500 হয়তো তার ওইখানে রিলেটিভকে পাঠিয়ে দেবে, ওইখানে টাকাটা চলে যাচ্ছে। কিন্তু দেশ থেকে কিন্তু $5,000 সমপরিমাণ চলে গেল একটার কারণে, জাস্ট ফর এক্সাম্পল। সো সেই ধরনের অপরচুনিটি যদি থাকে, এবং যদি এখানে যদি ম্যানেজমেন্টের অর্গানাইজেশনের ভিতরে যারা এমপ্লয়ি আছে তাদের যদি ইনসেন্টিভের ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে কি হবে? তারা তখন ইনকাম করতে শুরু করে। হ্যাঁ, মনে করেন এমন হলো যে একজন একটা চাকরি নিল, সে চাকরি নেওয়ার সময় তাকে যদি ঘুষ দিয়ে চাকরিতে ঢুকতে হয়, তো সেই টাকাটা সে মানে চাকরিতে ঢোকার পরে তার প্রথম কাজ হচ্ছে যেই টাকাটা সে ব্যয় করেছে সেই টাকাটা প্রথমে তাকে ইনকাম করতে হবে। তো এইটা ইনকাম করতে গিয়ে তখন সে ডিসপায়ার্ট হয়ে যায়, ফ্রড ফরজারি করে, বিভিন্ন রকমের পথ খুঁজে। তো এইভাবেই কিন্তু আসলে ফ্রডের উদ্ভব ঘটে। তো অর্গানাইজেশনের ভিতরে যদি ইনসেন্টিভের ব্যবস্থা না থাকে এক্সট্রা, তাহলে কিন্তু ফ্রড হয়। দ্যাটস ওয়াই গভর্নমেন্ট কি করেছে, যেমন দেখেন সরকারি যারা কর্মচারী আছে তাদের কি বলে বৈশাখী ভাতার ব্যবস্থা করেছে, একটা লেভেল পর্যন্ত আপনার গাড়ি অ্যালাউন্স ব্যবস্থা করেছে, গাড়ি লোনের ব্যবস্থা করেছে, সরকারি হাউস বিল্ডিং লোন পাচ্ছে।
নমিনাল ইন্টারেস্টে 5% গভর্নমেন্ট বেয়ার করতেছে। তো এই ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলি দেওয়ার ফলে হয়তো করাপশন কমে যায়, মানুষের ভিতরে এরকম ফ্রড টেন্ডেন্সি কমে যায় যখন আমার নিডটা ফুলফিল হয়। এবং আরেকটা যদি হয় অ্যাটিটিউডের উপরে ডিপেন্ড করে, এমপ্লয়িদের অ্যাটিটিউড যদি এমনই হয়, আপনার অনেক এমন আছে যে তার টাকা থাকলেও সে তার ভিতরে হ্যাবিচুয়াল যে সে মানে ইনকাম করতেই হবে। তো এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু একটা ফ্রড করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় যদি অর্গানাইজেশনে এই ধরনের অপরচুনিটি থাকে, এমপ্লয়ির ভিতরে ওই ধরনের অ্যাটিটিউড থাকে, এবং যদি অর্গানাইজেশনের ভিতরে ইনসেন্টিভ দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকে, তখন কিন্তু ফ্রডের উদ্ভব হয়। তো সেইগুলা পর্যায় করে, এগুলো জাস্ট ফ্রড ট্রিঙ্গেল হিসেবে এখানে বলা হয়েছে। তো এখানে if we see here the checkpoint keep the mind of conducting the tax audit of a company. For example, firstly have to see the organizational memorandum of memorandum and articles of association, because each and every memorandum they each have the objective clause. So when memorandum that means was through the registered by the register of joint stock companies and firm, the based on the objective clause organization can do anything, but if not mention the item which the business can be মানে যদি এরকম থাকে যে অবজেক্টিভ ক্লোজে নেই এমন কোন আইটেমের যদি তারা কাজ করতে যায় অর্গানাইজেশন, তখন কিন্তু সে পারবে না। কারণ অবজেক্টিভ ক্লোজই বলা থাকবে যে অর্গানাইজেশনটা কেন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কেন কাজ করতেছে। যেমন ফর এক্সাম্পল একটা হলো যে এমন আছে যে বলা হলো যে ম্যানুফ্যাকচারিং ওরিয়েন্টেড, সে ম্যানুফ্যাকচারিং করতে পারবে, ঠিক আছে। এখন পাশাপাশি সে যদি এমন করে যে সে কোম্পানি তার আর একটা নতুন লাইন করতে যাচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং এর রিভার্স অন্য কিছু, ফর এক্সাম্পল যে ক্যাপিটাল মার্কেটে ইনভেস্ট করে তার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে একটা ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে ক্যাপিটাল মার্কেটে ইনভেস্ট করে ওখানে তার ফাংশন করতে, যেখানে ভালো ইনকাম হচ্ছে। এখন এই ক্যাপিটাল মার্কেটে সে যে ইনভেস্ট করতে পারবে, হ্যাঁ, সেই জিনিসটা তার মেমোরান্ডাম থাকতে হবে। যদি না থাকে তাহলে কিন্তু তার এই অ্যাক্টিভিটিটা ইয়ার জন্য প্রযোজ্য হবে না, মানে সে এটা করতে পারবে না। এরকমের যে বিভিন্ন রকমের রেস্ট্রিকশন আছে, এই জন্য মেমোরান্ডাম, এই জন্য দেখবেন পুরানো অনেক মেমোরান্ডামে খুঁজলে দেখবেন যে এমন কোন আইটেম নাই যে সে করতে পারবে না, সব লেখা আছে। তো এখন কিন্তু অনেকটা স্পেসিফিক হয়ে গেছে, দিন দিন অনেকটা টাইট হচ্ছে। তো মেমোরান্ডাম এবং আর্টিকেলসে দেখতে হবে যে তার যে অ্যাক্টিভিটিটা করতেছে অর্গানাইজেশনে সেটা করার তার পারমিশন এখানে আছে কিনা। Then we have to check the TDS deduction, timely payment, etc. for the tax auditor. Obtain the closing stock statement from the management. Check whether the bank balance match with the balance of book account. Obtaining the balance confirmation letter, etc. So here, timing difference reversal, that means unabsorbed depreciation, carry forward depreciation, disallowed item, etc. And have to reconciliation VAT with return, turnover, excise, and reconcile the scrap sale ledger, etc. for the manufacturing organization. TDS deduction, I have to check the quarterly return submission by the company, analyze the payment ledger with challan, reconcile the TDS profit with the profit and loss account, non-deduction, short deduction, etc. have to find out. Tax audit cover is the importance aspect, the cover the tax preparation, give proper analysis, and give proper analysis adjustment of the capital good fluctuation, prepare the disallowable expenses, etc. Lot of things. And disallowable expenses, for example, have to check the donation item, because the list as given by the NBR, there are list for donation where we can be donate, and based on that, if we donate other than the name of not given in the list, then that would be the disallowable item. So TDS interest, fine and penalty, etc. is the disallowable item. Any fine, any penalty should not be expense, but we have to show it in our expense in the profit and loss account, but the city or tax authority will not allow it,
because that fine or penalty is the management failure, and cash payment exceed the limit. For example, nowadays 16 or 17,000 expense, that means any payment or salary and other thing have to pay to the through the banking channel. If the payment of the organization do not transfer from the bank to account, that would be the disallowable item. An excess payment and normal payment, non-deduction TDS. So any expense when we make payment, if we do not deduct the tax, that would be the disallowable expense. Bonus, gratuity, payment of gratuity, not allowable, etc. Delayed, yeah. So non-deduction of TDS টা একটু যদি স্যার এটা হলো কি যে আমরা যে আপনি একটা খরচ করলেন, আপনি একটা পেমেন্ট করলেন, মনে করেন একজনের 50,000 টাকার একটা তার পেমেন্ট মেক আপনি দিয়ে দিলেন, কিন্তু পুরা টাকা দিয়ে দিলেন, আপনি ট্যাক্স কাটলেন না। তখন তো কি হবে, এই যে টিডিএসটা না কাটার ফলে আপনার কি হবে, এই এক্সপেন্সটা ডিসিটির কাছে অ্যালাউবেল না। তখন কি হবে, এটা বাদ দিয়ে দেবে, ডিসঅ্যালাউ করে দেবে। এইটা কিন্তু তখন আপনার ইনকাম হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এটা আপনার খরচ। ডিডাকশন না করলে সেটা কিন্তু অ্যালাউবেল না। ডিলে পেমেন্ট অফ এমপ্লয়িজ কন্ট্রিবিউশন টু কানেক্টেড উইথ পিএফ, যেমন মনে করেন যে পিএফ এরিয়া আছে, যেটা হলো যেটা ইন্ডিয়া রিকগনাইজ করা, সেটাই কিন্তু মানবে, ওখান থেকে পারমিশন নেওয়া যেটা আছে, সেটা যদি দেরিতে পেমেন্ট করে, মানে টাকাটা আপনি ধরে রেখে পিএফ ফান্ডে দিলেন না, পরে দিলেন, তখনও কিন্তু এইটাও ডিসঅ্যালাউ করে দিতে পারে। লিস্ট অফ পেমেন্ট, আচ্ছা, তারপর হলো যদি এমন হয় যে আচ্ছা রিলেটেড পার্টি পেমেন্ট, রিলেটেড পার্টি দ্যাট ইজ উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন, প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেস এটসেট্রা ইজ disallowable expenses. So tax auditor should carefully identify that item and have to calculate, that means when tax auditor work, they have finally calculated of unabsorbed depreciation loss, make correction eviction, etc. TDS calculation, have to prepare tax preparation of the excise duty list, VAT and etc. is the tax auditor's activities. And other requirement, that means tax authority requires cash flow, fund flow, details of contingency liability, list of asset pending with the income tax authority department, list of the case with the under resignation, report of internal auditors, audit details, compliance details, etc. required. So here formation of opinion financial year, that is the one of the our flow chart required for the auditor also, not our side. Here it is the disclosure, qualification opinion when comes, disclaimer when that if we get time, that another time we will discuss with it, when adverse opinion comes, etc. So if we see here corporate tax in Bangladesh, who is subject to Bangladesh income tax? This is the question. Answer would be that every company, branch office, liaison office, representative registered Bangladesh must file the annual tax return to NBR. So all office, here is subsidiary, liaison office, representative office, all have to submit the return. What does a company need to file? Company annual company tax return provide information regarding company's income, expense, net profit before tax, asset, and liabilities. It's also used to determine tax liability, tax deduction, etc. Have to disclose all. How much tax will a company own? So this is the latest year, that means just passed in 29th or June 2021. So here the rate is that this is our company's rate, that means private limited company, non-listed and non-resident company, they have to pay 30% tax as per Finance Act 2021. So this is the company's tax as per the Finance Act.
So here, publicly traded company, that means listed with the stock exchanges, they have to pay tax 22.5% as per the Finance Act. And also ওয়ান ম্যান কোম্পানি, এক ব্যক্তির কোম্পানির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে 25%, সব পাবলিকলি ট্রেডেড নয়, আদার দেন পাবলিকলি ট্রেডেড, সেগুলির ভিতরে কিন্তু 30%। তারপর আমরা যদি দেখি ব্যাংক বিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, হ্যাঁ, মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত ব্যাংক বিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেগুলি হচ্ছে পাবলিকলি ট্রেডেড, যেগুলি লিস্টেড আছে সিকিউরিটি মানে স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে, সেটা হচ্ছে 37.5%। আর যে সবগুলি পাবলিকলি ট্রেডেড নয়, দ্যাট মিন্স লিস্টেড নয়, সেগুলি হচ্ছে 40%, অল 40%। মার্চেন্ট ব্যাংকগুলি আছে 37.5%, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল ইত্যাদি হচ্ছে 45%, এটা হাইয়েস্ট। এবং মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির ক্ষেত্রে 45%, কিন্তু যদি সে স্টক এক্সচেঞ্জে লিস্টেড হয়, যার 10% শেয়ার এখানে যদি লিস্টেড করে, তাহলে কি হবে, তার হার হবে 40%। যেমন আমার মনে করেন আছে যে গ্রামীণ ফোন আছে, রবি হয়েছে, সেটা হচ্ছে 40%। তারপরে হচ্ছে এখানে আমাদের কোম্পানি আইনের অনুযায়ী নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি বা আইন অনুযায়ী গঠিত পরিশোধিত ডিভিডেন্ড আয়, ডিভিডেন্ডের উপরে আমরা জানি কোম্পানির জন্য ডিভিডেন্ড হচ্ছে 20% আর ইন্ডিভিজুয়ালে 10%। এটা কিন্তু 82C এর আন্ডারে। দেন হলো কোম্পানি অর্গের সংগঠন ইত্যাদি যদি হয়, তাহলে 30%, যেন কোম্পানি, ব্যক্তি, সংঘ, বাংলাদেশ অনিবাসী যারা আছে তাদের উপরে 30%। তারপরে কোম্পানি নয়, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, তামাক ব্যবসায়ীরা আছে, তারা কিন্তু 45%। ওখানেও কিন্তু তামাক ওখানে কোম্পানি হলেও 45, ইন্ডিভিজুয়ালও 45 চলে গেছে। কোম্পানি নহে ব্যক্তি, সংঘ, আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি এবং অন্যান্য করযোগ্য সত্তার আয়ের উপর 30%। সমবায় আইন অনুযায়ী 15%, যারা সমবায় সমিতি নিবন্ধন, সমবায় আইনে নিবন্ধন করা সমবায় সমিতি যেটা আছে 15%। তারপরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, এটা এবছর নতুন ঢুকেছে, মেডিকেল কলেজ, বেসরকারি কেবলমাত্র তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজে উদ্বুদ্ধ আয়ের উপর অর্জিত কর 15%। এই হলো আমাদের এবছর যেটা আবার আসলো। তবে আমি ট্যাক্স অডিটর হিসেবে ওটা জানা দরকার। আর এটা আমরা জানি, এটা হলো ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে যখন আমাদের এই যে সারচার্জ যেটা আসতেছে, সেটার উপরে আমরা এখানে যে ইয়াটা আসছে, এটা গত বছরের মতোই ছিল। তারপরে হচ্ছে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল সহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতা উক্ত ব্যবসার আয়হত অজিত আয়ের সারচার্জ প্রদান করতে হবে। ওইখানে তো 45% আছে, তার উপরে আরো তারে 2.5% সারচার্জ দিতে হবে। সো আমরা এখানে যদি দেখি ওই জিনিসগুলাই আমরা এখানে দেখলাম যে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি 30%, পাবলিকলি ট্রেডেড 25%, ওয়ান ম্যান কোম্পানি 25%, ব্যাংক বিমা যেগুলি হচ্ছে পাবলিকলি ট্রেডেড 37.5%, যেগুলি লিস্টেড নয় তার 40%, মার্চেন্ট ব্যাংক 37.5%, and cigarette manufacturing 45%, tobacco produce manufacturing company 45%, mobile operator company যেগুলো লিস্টেড নয় সেগুলি 45%, এবং এই ব্যক্তি ক্ষেত্রে এরকম। তো আমরা এই ট্যাক্স রেটগুলো এটা যে প্রতি বছরই চেঞ্জ হচ্ছে, এবং আমরা যখন যেটা চেঞ্জ হবে সেটার উপরে আমরা কাজ। হাউ ক্যান কোম্পানিজ ট্যাক্স বি রিডিউস, কোম্পানি ট্যাক্স কিভাবে কমাতে পারে? A company can be get benefit to reduce the tax of different way. There are different types of work, or that means offset taxable loss any carry forward up to the 6 years. So it is the item, if any company carry forward their loss that can offset within the 6 years, so it is the item they can reduce their tax, can be adjusted given depreciation allowance. So it's also the tax reduction item. Tax exemption given on newly established industry undertake. For example, আমাদের যে অনেক ধরনের ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে, তাদেরকে ধরেন 10 বছর বা 20 বছরের জন্য ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করা হচ্ছে, সেগুলিও কিন্তু ট্যাক্স এক্সাম্পশনের আওতায় বা ট্যাক্স রিডাকশনের আওতায়।
tax exemption given to the tourism industry as per the tax law, tax exemption given the newly established physically infrastructure facility অথবা স্টার্টআপ বা আইটি বেস কোম্পানি এবং কিছু ব্যবসার আন্ডারে যেই সব কোম্পানিগুলি হবে সেগুলো ট্যাক্স এক্সাম্পশন, এবং যদি কোম্পানিটা পাবলিকলি চলে যায়, ক্যাপিটাল মার্কেটে লিস্টেড হয়, then we would be able to minimize our tax. An income of company, provident fund, gratuity income, employees etc. যদি এনবিআর এ রিকগনাইজ হয় তখন কিন্তু ট্যাক্স এখানে কমানো সম্ভব।